Hello. Hola. Can anyone hear me? Everyone? I want to apologize first for not speaking Spanish. Quiero disculparme primeramente por no hablar español. Yo puedo entender, I can understand, but I cannot speak. Mucho, pero no puedo hablar. That's the reason I'm speaking in English and he's translating me. Esa es la razón por la cual yo voy a hablar en inglés y él va a traducir en español. Bien. Okay. I want to speak about social media and smart devices. Quiero hablar acerca de las redes sociales y aparatos inteligentes. It'll be something very brief. Hacer algo muy corto. But I just, my purpose here is to let you really be aware Mi propósito acá es de darle una advertencia o una noción of the importance of the social media and the smart devices today. de la importancia que tienen estas redes sociales y los aparatos inteligentes en el día de hoy. And I want to begin with something very practical. Quiero entonces iniciar con algo verdaderamente práctico. I have here the two devices, the social media and the smart device here with me. Aquí en este aparato tengo las dos cuestiones, de las redes sociales y el aparato inteligente. And I'll take a picture of you, Por ejemplo, voy a tomar una foto de ustedes, smile, sonrían. now you are on Facebook. Ahora ustedes están en Facebook. Okay, so this is how our world has changed. Esto es como nuestro mundo ha cambiado. In this moment, my around 700 friends on Facebook can see this picture. En este momento, hasta como 700 amigos en Facebook pueden ver esta foto. So this is how communication changed in our world these days. Y esto es como la comunicación ha cambiado en nuestros días, en nuestro mundo. And as we are communicators, how do we work? How do we deal with these new technologies? Y si somos comunicadores, ¿cómo vamos a tratar con esa tecnología? So this is my point. I just want you to be aware of the importance of these changes. Por eso este es mi propósito, hacerles ver la importancia de estos cambios. And just a few points on what do we need to do. Un par de puntos breves, ¿qué es lo que necesitamos hacer? I have put in Spanish so you can read it, the 2 points. Así que lo pueden ustedes leer. So this is these two technologies. They are a phenomenon that changed our communication, as I said. Estos dos fenómenos de tecnología han cambiado la forma en que nos comunicamos, como dije. And we as communicators have to be prepared for these changes. Nosotros como comunicadores tenemos que estar preparados para estos cambios. The smart devices, they give us, as you can see, a connection and give us a camera, microphone, a teclado, connection to the internet in our pockets, everywhere we are. Este tipo de aparatos inteligentes nos dan tanto la cámara, el audio, el teclado y es todo integrado en un pequeño teléfono en cualquier lugar en que estemos. And this is at the hands of millions of people in the Esto world. está a mano de millones de personas. And social medias, Y las redes sociales, you can read here, pueden leerlo acá, give us a space to share ideas, pictures, nos dan un espacio para compartir ideas, what we think, pensamientos, open the opportunity to receive comments, feedback se les abre la oportunidad de recibir comentarios sobre ideas, historias, etc. about our ideas and story as O he sobre spoke. lo que pensamos, nuestras ideas. Now, the communicator has to use these tools, otherwise you will be too late in communication. El comunicador tiene que usar estas herramientas, de otra manera usted estará atrasada en el campo de la comunicación.
Let me ask a question here. Quiero hacerles una pregunta. Let me see how many of you has Facebook. Déjenme ver cuántos de ustedes tienen Facebook. The majority. La mayoría. Todos nós, all of us are on Facebook. Todos estamos en Facebook. But Serrano. Pero Serrano. Oh, and Josh. Y Dios, But you're on Twitter. también están en Twitter ellos. He's a Twitter freak. Son fanáticos de Twitter. But we all are on Facebook, and our audience, they are on Facebook. Todos nosotros estamos en Facebook y nuestra audiencia está en Facebook. Everyone is there. Or I'm saying Facebook, but we can say social media in general. Yo digo, todos estamos en Facebook, yo digo Facebook, pero se le puede llamar redes sociales. I'm saying Facebook because it's the biggest social network. Yo digo Facebook, pero porque es la red social más grande que se conoce. But one point I put here is that let's think about you as a communicator or your company or your ministry. Yo lo que puse acá es que se trata de que cada uno es un comunicador de una compañía o de un ministerio. I believe you have a blog or a website. Me imagino que ustedes tienen un blog o una página web. If you don't have it, you should. Si ustedes no lo tienen, ustedes deberían. So this is the first part. Sometimes we talk about web presence. How are you present on the web or on the internet? Ese es el primer punto. ¿Qué tanta presencia tienen ustedes en la internet? Yeah, so you need to have your presence as a communicator on the internet because the internet is where everyone is. Este es el punto. Tienen que tener presencia en la internet porque ese es nuestro campo de partida. Presencia en la internet. And so you need to have a blog or a website which is your private place, which you have control of it. Usted debe tener un blog o una página web porque es su campo privado de donde puede comunicarse. Maybe tomorrow Facebook will fall Quizás mañana Facebook se va a desaparecer. or Twitter will. Tampoco vaya a ver Twitter. But your web page is yours. Pero su página web siempre les queda a ustedes. Nobody will drop it. Nadie se la va a quitar. So you need a blog or a website, Por lo tanto, necesitan un blog o una página web. but you also has to be on Facebook and Twitter and YouTube and all the other social medias. Pero también deberían tener Facebook, Twitter y todas las demás redes sociales. As we said, is where people are. Porque ahí es donde está la gente viendo. See. So we have to be aware that social media is not only for propaganda, for publicity. También debemos estar conscientes de que las redes sociales no solamente sirven para publicidad o propaganda. So one of the points we have to understand on social media for us communicators Una cosa que tenemos que entender acerca de las redes sociales como comunicadores is that this is a way we can communicate with our audience. esta es la manera, el camino de que nosotros podemos comunicarnos con nuestra audiencia. And the second point, it can be a source of information for our programs. El segundo punto es que esta puede ser una fuente de información para nuestro programa. And the third point is a way to attract people or more people to our content. El tercer punto es que es una manera de atraer a más personas a contenido en nuestros programas audio y video. See. So I just want to give you briefly some advice, some points on how to be on the social medias. Quiero darles brevemente un par de consejos de cómo estar en esas redes sociales. Because sometimes when we are talking about social media Porque algunas veces cuando hablamos de las redes sociales and we talk to people like some companies and friends or churches about the social media, porque hablamos solamente de los amigos, iglesias, ministerios y compañías acerca de las redes sociales. and when we are talking to people at the church saying about
how they use the social media. Cuando le hablamos a la gente, por ejemplo, de la iglesia, cómo usar las redes sociales, A church or a ministry, they say, well, we have Facebook. o a la iglesia, o un ministerio, bueno, todos dicen, no, tenemos Facebook. But they don't know what to do with that. Pero en realidad no saben ni qué hacer con Facebook. The first thing, very basic, La primera cosa, bien básica, if you are from a church or a ministry, que si tú eres de una iglesia o un ministerio, on Facebook you should have a page, not a profile. en Facebook ustedes deben tener una página, no un perfil. Many churches and ministries, they don't understand how Facebook works, and they just go there and create a profile with the name of the church, let's say. Muchos ministerios de iglesias no entienden la diferencia, ellos simplemente crean una simple cuenta de Facebook con su perfil personal. This is even against the terms of use of Facebook. Esto inclusive es en contra de los términos de uso de Facebook. So if you have a Facebook page for your ministry, your communication station, or your church, Si usted tiene una página web, perdón, una cuenta de Facebook para su ministerio, su radio, la iglesia, you have to have a page, not a profile. debe tener una página, no un perfil. You first create your own profile, and then through your profile you create a page for your ministry. Lo que se debe tener es un perfil personal, una cuenta personal, de la cual pueden entonces hacer una página. Just an example of the difference of them. Ahora un ejemplo, por ejemplo, de la diferencia de los dos. If you have a profile, you can have up to 5,000 friends. Si usted tiene un perfil personal, puede tener hasta 5,000 amigos. But with a page, there's no limit. Pero con una página simplemente no hay límites. So, and the pages are meant for an institution, a church, a company. Las páginas están hechas para una institución, una compañía, una iglesia. Yeah. So, but this is the very first, very basic point we have to understand. Este es el primer punto que deben entender de manera básica e importante. But moving on, let's say you have a TV or a radio station. Pero vamos a otra cosa. Digamos que usted tiene una estación de radio o de televisión. Through Facebook and Twitter, you can share content with your audience. A través de Facebook y de Twitter, ustedes pueden compartir el contenido hacia la audiencia. But also you can receive feedback from your audience. Y también pueden recibir los comentarios de cómo ellos piensan o reciben el mensaje. A very simple example I put here. Un ejemplo que simplemente puse acá. Let's say you are in a radio station and you put on Facebook a question for your audience so that they can choose, let's say, 3 different songs. Por ejemplo, ustedes tienen una estación de radio y ustedes pueden poner una pregunta. En el caso de que tienen, por ejemplo, la elección de tres canciones. So on Facebook you can put the question and they will choose there. En Facebook ustedes pueden poner una pregunta y ustedes pueden elegir. And you can know which song people likes the most and they want you to listen in your radio station. Y ustedes pueden saber entonces cuál es la canción que la audiencia quiere en realidad oír. So you can put ask questions through Facebook. Ustedes pueden poner o hacer cualquier pregunta a través de Facebook. And this you can do live. Like while you're doing your radio program, you can put the question and receive the feedback. Sí, esto también lo pueden hacer al mismo tiempo mientras están transmitiendo, pueden estar haciendo la pregunta y recibiendo las respuestas. You can put photos and video Se pueden poner fotos, videos related to a new, like I wrote there. relacionados con lo que están haciendo.
I already put there that everyone should have a blog. Aquí puse que puede colocar fotos o videos relacionados con una noticia en la radio, poner el enlace en Twitter, en Facebook o en un blog. Because if you have a blog, Porque si ustedes tienen un blog, you can just put a link to the content of your blog and people will see on Facebook or Twitter and can go and visit your blog. ustedes pueden poner un hipervínculo del blog en Facebook y viceversa, así que todas las personas pueden estar viendo el blog. The second point is what I talked to you before, is you can ask questions and receive feedback from people. El segundo punto acá que vemos es acerca de lo que ya hablé, de lo que ustedes pueden una pregunta y recibir lo que la gente quiere ver. So this is basically some ideas, some suggestions on how you can work with social media. Esas son apenas algunas ideas de cómo ustedes pueden trabajar con redes sociales. Because my point here this morning Porque mi punto esencial en esta mañana is just to let you be aware es hacerles ver how important are the smart devices and social media. qué importantes son los aparatos inteligentes en las redes sociales. Because as I showed here, I can take a picture of an event, let's say, Porque así como yo tomo una foto, pueden tomar una foto de un evento. and I can post it Lo puedo poner como post on Facebook and Twitter, en Facebook y Twitter, or I can make a video here and upload to YouTube. o puedo hacer un video acá y subirlo a YouTube. And this shows how our communication world has changed. Esto demuestra cómo nuestro rol como comunicadores ha cambiado. Because before, only the communication stations, let's say, would have devices to capture information. Porque anteriormente solo la estación de radio tenían aparatos para recibir lo que las personas decían. Now, millions of people can collect information, can collect pictures and videos and text. Ahora son millones de personas las que pueden recolectar información, videos, imágenes. Can you imagine that some people, some of your audience, Pueden imaginarse que algunas de las personas de las audiencias they can be one of your reporters for your station. puedes inclusive ser uno de los reporteros para su audiencia. Because they have a camera, they have a place to type text, to take pictures, Porque ellos tienen una cámara, pueden poner, escribir algo, pueden mandar fotos, and they can send it to you. pueden mandarlo hacia usted. And they can broadcast it on a radio or a TV station. Y pueden entonces transmitirlo a través de la radio, estación o de televisión. So you see the changes in our world with the smart devices and the social media. Entonces pueden ver el cambio con estos tipos de aparatos y las redes sociales. So we need to know how we can do with that, how we can work with these new Por lo technologies. tanto, necesitamos saber qué podemos hacer o cómo podemos trabajar con ese tipo de tecnología. So today we are just giving this introduction, this be aware of how important are these changes for us communicators. El día de hoy solo vamos a ver este punto esencial de que debemos estar conscientes de la importancia de estos cambios en la tecnología. And I know during this week, Yo sé, mientras, al transcurso de esta semana, and even today with Josh, inclusive el día de hoy con Josh, we'll still have more content. We'll talk more about the social medias vamos a tener más contenido hablando acerca de las redes sociales and what we can do and how we can work with these new technologies. acerca de lo que podemos hacer o cómo podemos trabajar con este tipo de tecnología. Thank you very much. Muchas gracias. God bless you.